Thank you, Pedro. We really appreciate it, and thank all the audience members for joining us today. It's been an exciting day already. I can't believe we still have multiple programming activities for the rest of the day. So it really has been such fruitful conversations and dialogues and presentations throughout the day. I'm very, of course, excited about the panel here today, Tech for Good. I will say from the outset, we may have a little mix of Spanish and English, as we have elected official. We're privileged to have an elected official here on stage with us from the Mexican Parliament. So we want to be respectful in his presentation. I don't think that's going to be an issue for audience members. Maybe a deficiency for me, but that's okay. The audience is more important. So as we get through this, I'm excited about the Q&A too from the audience. So keep that in mind. We're going to go for about 45 minutes of conversation and dialogue, and so be thinking about your questions as we go through the panel here today. So without further ado, let me go ahead with a few of the introductions of the panelists. We're first going to start with Mr. Andrés Ponce de Leon. He's currently the co-founder and CEO of Entropía AI, which is creating AI-powered applications for augmented decision-making. Prior to this, he served in public service as General Director for Economic Analysis at the Ministry of Foreign Affairs. He holds a master's degree in public policy from the University of Chicago and a BS in economics from ITAM. Next, we're privileged to have Ms. Alejandra Palacios. She's currently a senior fellow at the Sol Price School of Public Policy at the University of Southern California and affiliated with the Brattle Group, a prestigious economic analysis and consulting firm. And she is the former chair of Mexico's Federal Economic Competition Commission, COFECE, which she served from 2013 to 2021. Next, we have Diputado Javier Lopez Casarin. He is currently serving in the 65th Legislature in Congress, President of the Science, Technology, and Innovation Commission at the Mexican House of Representatives, or Chamber of Deputies, and he's also a member of the Commission on National Defense and Maritime. We're also rounding out our panelists. Ms. Rossana Fuentes Berain is the founder and director of Media Lab S21, a think tank in communications and technology. And from 2009 to 2014, she served as the Vice President of Grupo Expansión, overseeing content for more than 17 magazines and 11 websites. And she served as the first female editor of the financial section of the Financial Times in Mexico, and has co-authored multiple books and holds a doctorate degree as well. So please give a round of applause for our panelists as we get started here today. Thank you for joining us. So as we get started, when we think about tech for good, technology and innovation for centuries can prompt both excitement and fears about its effects. Today's rapid technological advancement cycle is no different. While technology is neither good nor bad, it is the use of technology that determines the outcome. Today we have, of course, our outstanding panelists that will discuss the positive aspects of tech adoption and what that will mean for the U.S.-Mexico bilateral relationship and economic growth. We're first going to begin with the Diputado, and we're going to go through a couple of topics here and then, create the dialogue around these topics. And the first we're going to begin with is education and talent gap and reskilling. So to promote an inclusive startup ecosystem that encourages innovation, the investment in education must focus on building the critical and soft skills to compete in the 21st century economy. Javier, Diputado, can you elaborate on the role education is playing to shape the next generation of entrepreneurs in Mexico? Do you see enough private sector investment to coincide with the public sector investments you see from your perspective as a Diputado? Yes. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Me parece que la pregunta incluye conceptos muy potentes que hay que analizar de manera singular. Cuando hablamos de innovación, estamos obligados a entender qué es la innovación, cómo se vislumbra y qué es el ecosistema de innovación. De esta manera les comparto, por ejemplo, el día de hoy se presentó el Índice Global de Innovación por la mañana. Es un índice que realiza el Instituto Portuguese con diferentes colaboraciones. El primero fue realizado en 2007 y lo que hace es entender los indicadores que te demuestran si hay este ecosistema que detone la innovación. Se evalúan 80 indicadores en esta ocasión y México obtuvimos el nivel 58
de los 130 países que se evalúan. Esto nos sitúa básicamente a la mitad de la tabla de innovación, donde si uno pone atención en las deficiencias versus los efectos positivos que tenemos para detonarla, pues hay mucho trabajo que hacer. Caímos tres lugares del año anterior y hay muchos que no contamos. Uno de ellos es el capital de riesgo, el cual en nuestro país, pues el capital de riesgo es casi nulo. Acercarse como un emprendedor, como un inventor, como un innovador a encontrar capital de riesgo que apoye una idea es prácticamente imposible. Y si encuentras a alguien, el contra es muy grande. La garantía, te pide una garantía hipotecaria si fuese un banco. Si fuese algún fondo o alguna otra manera, te piden porcentajes muy altos sobre lo que tú traes. Entonces, ese sería el primer punto que hablaría cuando la innovación merece, para mi punto, un análisis muy profundo. ¿Por qué? Porque está también, dentro de los puntos que contemplan, está la educación como siendo una de ellas. Y retomaría la pregunta al inicio. Cuando hablamos de la educación hacia el futuro, pues tenemos que hacernos planteamientos sobre cuáles van a ser esas carreras del futuro y si realmente nosotros en nuestro sistema, sea privado, sea público, las estamos generando. Uno de ellos sería la programación. ¿Cuántos programadores tenemos en nuestro país? Todo lo que consumimos el día de hoy de manera digital, pues está hecho por un número muy pequeño de programadores a nivel mundial. Estamos hablando de 20 millones de programadores rough, cuando pues estás hablando de un consumo brutal. Retos importantes que estamos enfrentando y que seguramente se ha hecho referencia en otros paneles, es lo que evidenció la pandemia generada por el COVID y que llevó a la casa y a la visión, me parece, análisis de casi todos los jugadores, es el contenido educativo que se tiene. Estamos enseñando lo que tenemos que reflejar, estamos generando una transición para que las empresas encuentren atractivo en los jóvenes que salen, es decir, estamos poniendo atención en las habilidades de los estudiantes o no estamos haciendo la parte necesaria para construir estas nuevas generaciones que se vean vinculadas con los sectores de mayor crecimiento. Porque el planteamiento aquí sería las economías, cómo se están modificando, qué estamos aportando y si realmente estamos logrando construir una base y una reflexión educativa que dé satisfacción a las demandas del futuro y por supuesto de ahí desarrollarnos. Y luego hablamos de otro concepto que fue del emprendedor. Recientemente salió un artículo sobre unas encuestas que se realizaban a personas en grados que estaban estudiando en la universidad, que por cierto, en México hay una gran deserción, quienes inician sus estudios primarios y quienes terminan en una carrera técnica o en otro tipo de grado universitario. Y en la medida en la que vamos sumando grados, pues va decayendo. Y las razones, pues muchas son por ingresos, la otra es por falta de oportunidades, y lo otro escandaloso pues es que más del 60% de las personas se dedica profesionalmente a otra cosa de lo que estudió. Eso quiere decir que pues también nos falta un proceso previo que es la orientación vocacional y con base en qué me van a evaluar para que yo pueda destinar lo que va a ser mi preparación y después mi incorporación al mundo laboral. Entonces un paso para atrás viendo los conceptos de educación que tendríamos hoy día sería hacer internamente si realmente estamos preparando los jóvenes para el futuro. Y que además, otro punto, cuando hablamos de educación, no limitarla únicamente hasta los grados universitarios. La educación debe ser algo constante, debe ser algo permanente, la constante profesionalización. Esto te lleva a niveles directivos, esto lo vives en el sector empresarial y es una parte de capacitación permanente para estar a la altura de donde tienes que estar. Entonces la educación no hay que verla únicamente como una parte de base, sino una educación continua. Y la pregunta a la que quería hacer referencia de esto que leí es, en ciertas economías les preguntan a quienes están estudiando que qué quieren hacer al terminar. Y hay algunas que, curiosamente, son aquellas que están vinculadas en los primeros lugares en los índices global de innovación o de competitividad y te dicen que ellos quieren ser dueños de sus negocios, quieren ser emprendedores, quieren ser innovadores. Y hay otros donde están más abajo y las respuestas son: yo quiero trabajar en una empresa.
o para una empresa. Entonces también hay un mindset que tenemos que empezar a modificar en nuestra población. Entonces los retos, como vamos viendo, van muchos que están conectados, me parece, en la pregunta, y que lo que nos lleva a hacer es un análisis sobre cómo estamos trabajando y cómo lo estamos transmitiendo a las siguientes generaciones. Gracias, diputado. Other reactions and responses to sort of the educational opportunities here in Mexico specifically as we, develop talent and workforce for, quite frankly, tech for good. Rossana, of course, you've been a trailblazer in the tech industry for many years, a trailblazer for women's rights and equality as well. Can you speak to, how the tech industry or other investments are being made as it relates to women in STEM here in Mexico? And are you seeing improvements by the private sector in investing there as well? I was told that I had to speak in English, so I'm going to stick to the rules on that one, but break another one very soon. Mexico looks like a very bad Middle East country when it's related to women participation in tech industries, in boards. Blanca Treviño is about the only one that is on a tech industry and has such a wonderful career and a very important projection. So to answer your question, we are still fighting very archaic battles. Apart from the parity in the legislative bodies, in the private sector, one must say that it is despicable the way that women are put aside, even if they are part of big families. They are sent to the foundations to take care of the museums, to whatever, but never consider on the real power game. In terms of the amount of people in STEM careers, it's the minority. And I'm talking about minorities less than double digits in some careers, or maybe 20% in others. Most of us women go into humanidades and careers that are not related to STEM. Now let me do something that I was planning on doing, because I'm sure that you have people that are being touched by the hurricanes, and Tech for Good for me is something that we were doing with AWS, and this is, don't move, it's not an alarm, it's a podcast. This is a podcast that we have been doing, and I asked the organizers if we could share it with you. Hoy, una emisión más desde el ojo del huracán. A las 11 de la mañana del 28 de agosto de 2019, el Centro Nacional de Huracanes de Bahamas presentó la trayectoria proyectada de un sistema tropical que en los días siguientes se convertiría en el huracán Dorian. Una monstruosa tormenta con vientos superiores a los 350 kilómetros por hora. Las primeras 24 horas posteriores a que ocurre un desastre natural, el personal de respuesta se enfrenta a múltiples demandas, todas urgentes. Por ejemplo, restablecer comunicaciones, evaluar el daño y empezar los trabajos de coordinación entre las diferentes agencias para salvar vidas. Dorian es el huracán que ha azotado más fuerte a las Bahamas. El 1 de septiembre de 2019, Dorian llegó a la isla Great Abaco con ráfagas de más de 320 kilómetros por hora y una inundación que tuvo una altura media de casi 2 metros. El fenómeno meteorológico se quedó varado 22 horas con vientos de categoría 5, es decir, mayores a 250 kilómetros por hora. So what I wanted to share with you is
This is an episode in which we speak about something that can be done in the next 24 hours. And if you live in a city like Mexico, you know we have lived what happens when there's an event like a hurricane that really changes everything. And Tech for Good for me is having the ability to set up the communications with something that is as big as a carry-on luggage. And I'm not talking about Amazon specifically or whatever. Tech for Good is having somebody do something more than just provide me with, if you've liked this, you will probably like that in my smart TV. By the way, one of those engineers that was trained in Mexico is the one that does the Netflix algorithm for what you would like to see. It's called Carlos Gonzalez. Mexicanísimo. But in any event, what I wanted to share with you is that we have a very mixed baggage of things. Como un mango con chile piquín. Al principio te sale muy ácido y hay una parte de México que sigue siendo muy ácida y después there's the mango. And we can do this. This was done in a Mexican studio for all of Latin America. We were chosen, we compete, we were chosen, and we can tell stories because we are very good storytellers. Rossana, thank you very much for your perspective, both on not just the educational aspects and opportunities for more diversity, equity, inclusion, and gender parity as it relates to the technology industry, but a perfect segue as we start talking about infrastructure and that enabling powerful tool of cloud services. And I'm going to start pivoting to that, unless there was any other comments or reactions to education. Andres? Sure. I don't know if you can hear me, but yes. Just to add to what the Congressman said about the importance of teaching programming, as he called it, but I think it's more broad than that, and we can call it computational thinking. I want to recommend everyone a beautiful paper by Janet Wink that it's called Computational Thinking, and she claims that computational thinking is a fundamental skill in our times. What does it mean to be a fundamental skill? It means that that's something that you don't have to, you need to function in a society. It's like to read. And she describes what she understands as computational thinking, and it's quite broader than to know how to program a computer. It's to understand how to fragment a problem, how to set modular solutions, and I think that's very important for any career. And I can share maybe very briefly my experience as an entrepreneur, because when we hire people, we have found this problem of huge gender bias, of course, but also we have found a problem that I think that is not being addressed properly, is that the educational system in Mexico trains people just to be a lawyer, for instance. Imagine what we can do if we have lawyers knowing how to program, or engineers that understand the social implications of what they do. And that's something that I think it's a discussion need to be addressed properly. Yeah, Heather? I don't know if that's working. I'll just put some, I'll just put some numbers on what Andres is saying. So there's about 88 million Mexicans that use the internet. Of those, data shows that between 80 and 90% of them use the internet for information searching, communications, entertainment, video consumption, and social networking. So we can estimate that around 72% of the total Mexican population, who's 5 years or older, possesses at least the skills needed to use a computer and the internet in their daily life.
I mean, that sounds really good, but that really isn't digital literacy. On the other hand, according to PISA, which is the standardized international test conducted by the OECD, Mexico is lagging with respect to the rest of the countries in reading, writing, and math. And math skills are needed beyond primary school to do the things Andres wants to do. Then, because you need writing to manipulate data, to create Word documents, spreadsheets. To create algorithms, it's much more than that. But to create video, podcasts, so we do have a structural problem as a society that needs urgently to be tackled. And then, of course, what the Congressman said, it's this training. Hiring local talent is the main challenge for these type of companies, and the technology roles are especially difficult. So, I mean, we have a huge lag. Yep. Sí, go ahead. Si me lo permite, haría yo un punto adicional que podría de alguna manera arropar un poquito y engrupar parte de lo que se dice, porque estoy de acuerdo con cada uno de los puntos que ha señalado. Primero, este concepto y los conceptos de los que hemos venido hablando requieren inversión, investigación y desarrollo. Es una cultura que no tenemos insertada en nuestro país. Pocas personas prevén el futuro por diferentes razones. En los sistemas empresariales, el ecosistema empresarial, el 90% de las empresas en el país son familiares y difícilmente existe la costumbre de invertir. Mucho tiene que ver también, por supuesto, por los diferentes cambios de gobierno y las devaluaciones que han atravesado. Entonces, eso es un punto. Hay que aprender a investigar, a invertir y desarrollar. Nosotros, como un ejemplo, tenemos un mandato de ley de invertir por lo menos el 1% del equivalente del PIB versus el promedio de la OCDE, que es el 2.5%. Y países más avanzados donde tienen arriba del 4.5%. Si te vas a empresas con gran conectividad y crecimiento, que hablaban de ellas, pondré el ejemplo de la empresa Huawei, donde ellos invierten más del 22% en investigación y desarrollo. Entonces, esa filosofía tiene que afectar no solamente al país, sino a las empresas. Y el porcentaje, no dejarlo únicamente a la parte del gobierno, sino también que el sector privado haga ese tipo de inversiones. Retos importantes que tenemos, como lo acaba de mencionar Rossana, por supuesto, es la inclusión y darle el rol y las oportunidades a las mujeres, comenzando por salarios justos. No irnos a ir creando estas oportunidades dentro del marco jurídico, que por cierto, dentro de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, es una bandera que hemos emprendido y es justamente donde estamos trabajando. Pero ahorita los cambios que se pueden hacer es primero entrar en pagar lo mismo, los mismos sueldos, sea hombre o mujer. Debe de ser indistinto, y eso lo vemos actualmente en las empresas, lo vemos actualmente en la manera en la que se trabaja, en los deportes mismos. Acabo de ver un documental sobre cómo es posible que un futbolista gane 750,000 pesos mensuales y el equivalente en la mujer gana 25,000 pesos. Así de dispar es el punto. Y argumentos podrán dar muchos tantos. Por supuesto, irnos a los talentos, por supuesto, irnos a las habilidades. Y el concepto de hablar de Tech for Good me encanta, porque así es como lo vemos. La tecnología que venimos desarrollando es para hacernos la vida más sencilla, para ser mucho más eficientes, para que la tecnología cambie. Hoy somos privilegiados justamente como generación de humanidad. Vivimos más, tenemos más acceso, tenemos mucho más conectividad, tenemos un derecho en la ONU, que es el acceso a Internet. En nuestro país es un derecho constitucional también el acceso a Internet. Y el siguiente reto será la herramienta de cómo lo voy a utilizar y para qué lo voy a utilizar. Los números de que se mencionan es, pues bueno, todo el mundo tiene un teléfono o un dispositivo inteligente, o no todo el mundo, pero una gran mayoría que tiene que hacer, bueno, para qué lo uso y cómo lo uso, y si alguien me ha enseñado de qué manera sacar el mejor provecho. Thank you, Diputado. Rossana, and we made one more comment on this related topic, and then I want to make sure we migrate to cloud services next. As you know, I work with words, and listening to Jana, Andres, and Javier, I was thinking that the numbers that Jana gave us and others that we know show us that we're very good consumers
but we're not very good producers. So we have to shift this into being a society that is prosumer. Yes, we can consume many things, and I hope that we do. In my sphere, a lot of stories, a lot of media. But who's the top Netflix production? A Korean production, El Juego del Calamar, and not very good, by the way. I'm not recommending it, I'm quoting it. And just saying that Korea has been investing in its soft power a lot of money in two spheres: entertainment and storytelling and makeup. And then if you invest, then you start having a different kind of offer to the world. And I do believe, I'm a firm believer, that we have a lot to offer to the world. Now we need to get our act together and do the things needed in order for the world to know that we have more than what we're known for, no? Narcos and whatever. No, thank you, Rossana. And I feel like another great segue, because we're talking about sort of the base components of developing a tech economy, and tech for good is, of course, what we want to see build out of that. And those base components are education, the talent, and connectivity. I thought it was interesting last night. The CEO of Clip was, talking about, that .com era of 2000 was missed in Mexico due to a lack of connectivity, and of course, an exasperated from an educational standpoint during COVID because of that digital divide. But that hopefully, there is more of that investment going forward for connectivity and education, because the next 20 years, to your point, turns into more of a producer type opportunity for the tech industry. And really, I think one of the bright spots, and this is where I want to transition to Alejandra, is with cloud services. And that's another one of these base infrastructure needs for any digital economy to continue to grow. And I was looking through some of the numbers here that, Mexico already has more than 150 data centers, with more than 10 being considered hyperscale, which includes more than 5,000 servers and 10,000 square feet or more in size. And that in Mexico, the estimated total available data center area is second only to Brazil and Latin America. And so when we talk about the North American way, and we talk about sort of the integration of the digital economy, particularly post-USMCA and Chapter 19, which continues to drive more of a digital economy between Canada, the United States, and Mexico, we're seeing a lot of opportunity for investment for this next generation of tech and tech entrepreneurs. So Alejandra, you recently authored a comprehensive report entitled Mexico Powered by the Cloud, Inclusivity, Innovation, and Growth. Can you speak to some of the findings in that report and the important public-private sector collaboration for the broad adoption and benefits of cloud services? Of course. Well, my co-author is sitting there, so he's the brains behind that document. So, cloud computing in essence is on-demand delivery of IT resources over the internet. And it includes servers, storage, data, software, and other analytical programs in a pay-as-you-go model. So what's interesting of cloud, it has certain characteristics that make digital services and IT servers, softwares accessible for people. So it has large economies of scale, and if you pass those cost savings to consumers, then consumers can have access to IT services at a lower cost. And then if you could access it anywhere. So if you have a good connection and you have a device that is good, that has the capability to access the cloud, you're always connected. And then something that's nice, it's that cloud computing services are always offered at the latest version. And this has a equality component, because it's not only those that can pay for the last version of an IO service or software that can have access to that, because if you use the cloud, you'll have access in its later version.
And then also capital expenditures are replaced by operating expenditures because it's a pay-as-you-go model. So you don't necessarily need to have, like a big savings to have access to IT services. So exactly that's why these characteristics help small and medium businesses grow. It incentivizes innovation because, as I said, you always have access to the latest version of things. It helps reduce the digital divide, and obviously government can use it to improve government services. So cloud computing is becoming widespread in Mexico, and in general, the economy is digitalizing, and it's a tendency that nobody can stop. What is relevant is eventually everybody will have access to cloud computing, and in general will be connected to the internet. What is relevant, or the question is, at what pace? What is the pace of adoption? And governments can do things to accelerate that adoption. And so, that's our argument, no? So what's happening in Mexico in terms of regulation, broadband connectivity, flow of electricity, levels of digital literacy among the population, and if those things are not functioning as they do, what type of recommendations we put forward. So just very quickly, internet users have grown exponentially, which is great. Truth be said, we've never had a state-of-art network in Mexico, and the government has really not fomented that. Services are still not available for a chunk of the population, and coverage could improve. Having a growing startup ecosystem is something good. It's like one of those nice things that are happening in Mexico. In terms of digital literacy, I won't go there. We can do much better. The Mexican government agenda is non-existent, and we need a digital agenda. And then there's other challenges in the electricity sector, which could impact the long term of cloud computing services in Mexico and of digitalization in general. If eventually we have power outputs, nobody's going to want to invest in Mexico. So, as Rossana says, we need to put our act together, and that document has some of those recommendations. Excellent. Thank you, Alejandra. Andres? Yeah, I think that what ultimately explains the increasing presence of cloud in every industry is the digitalization. That's the major trend that we're seeing in the world. And the world is becoming a software world, and software is the language of our time. And so it's interesting how to, from my perspective, the variable we want to impact actually is digitalization. And for me, I understand cloud as the infrastructure on top of which we can build upper layers of intelligence. And usually some of us think about cloud in terms of storage information. But there are a lot of, I understand this document has a chapter in which cloud computing, the power of compute at scale, it's present there as well. So we need to identify these strategies that you're recommending for the Mexican companies, in particular SMEs, but for the entire pipeline of cloud, from storage information, to transition to digital, but to build upper layers of intelligence on top of this. I think that's the major win of becoming truly digital. And it's quite difficult, since you go and buy something for an SME, and sometimes they don't even accept credit card or something. And so I think that one of the policies that could change the entire landscape in the economy in Mexico will be to help them understand that by having their data on the cloud, maybe they can understand their consumers better, set strategies through e-commerce. And so I just wanted to add that perspective on the importance of intelligence on top of cloud. Excellent. Thank you, Andres. Rossana? We need to talk more about Chapter 25 of the North American Treaty. Yes, infrastructure is very important, but there was a specific
chapter on pymes, pequeñas y medianas empresas. And we need to look to those, the value chain, and we need to do more in that sense. There's very few institutos del emprendedor that are left. I think 2 in the Mexican Republic. The national one was closed. And with el Estado de Mexico, during the pandemia, small businesses needed to sell. And we did a diagnosis for them that allowed them to help them get the providers of services within their reach, within their pay limits. And maybe it wasn't using the cloud, but it was using something that was more purposefully conceived to serve what you already had. And I remember distinctly, I'm not going to be able to pronounce it either in Spanish or English, a woman that we knew through this diagnosis that made peluches, stuffed animals. She was very good at it, at making very horrible stuffed animals. No offense, but she was very good at doing things that people around liked. Not for you or for me maybe, but un Chavo del Ocho and things that were icons of the Mexican culture, which is important. And we helped her set up her electronic shop and sell in Mexico and in Guatemala. For the first time, she was an exporter. She was exporting. And she started from scratch. She didn't have anything digitalized, but she needed to keep going. And I think that's the spirit that you find in entrepreneurs. A lot of questions here. I'm going to go to AI last. Amazing how quickly the first iPhone all carry around pocket was introduced, which revolutionized the way we interact with technologists. It's kind of a weird move at a time for a company that started by delivering print books, and then later announced that they were selling more e-books than Uber didn't even exist 15 years ago. It has 118 billion users a year. I'm sorry, I didn't use my mic, sorry. And tech, and hopefully tech for good can have that same sort of accelerated impact here in the North American region. So Rossana, you gave sort of an example there of how it empowers an entrepreneur, right? That sort of digital economy and access to a digital economy to sell more goods. But I want you to, you've been a forward-looking artist and author for many years. Kind of give us the optimistic view, into the next 15 years. When we talk about these 15 years of revolutionary change in tech, what do the next 15 years look like in Mexico for tech? That'll be a sort of a revolutionizing opportunity for the economy. He's making me, forcing me to go to the optimistic look is that regardless of what we in this room do, there's a boy and a girl outside there that are going to be using whatever they have access to keep going. That's why I quoted this woman who had a small business of something that I didn't know that was needed, but it's really needed by people. And we're going to be watching them, hopefully helping them, serving them. And if I'm optimistic, which maybe it's a good exercise, if I'm optimistic, we will
continue with the value creation in the North American sphere. I don't see how we can divorce. We can have a rough patch, and anybody that has have a significant relationship for many years know that those are not nice. But I don't see in front of us a North American divorce. I see that we need to stick together so that we can do chips, maybe in Sonora, maybe elsewhere. No. We can train those, because the US wants our, yesterday somebody said something that I like a lot. They like our aguacates, but they don't like our laborers. So we need to make them to like our software and also our software engineers. No? Perfect. Thank you, Rossana. Other thoughts on how we're looking at the future of tech outward in the next 15 years here in Mexico? What do y'all see as some of the bright spots and opportunities? Bueno, si me permiten, primero, estamos hablando de el rol de la tecnología en nuestra sociedad y cómo va a impactar en ella en el presente, cómo ha impactado y cómo impacta al futuro. Derivado de esto también hay comentarios de si habrá inversión o no en nuestro país, si debemos de ser optimistas o no. No solamente hay que ser optimista, hay que estar verdaderamente, la palabra embrace, hay que verdaderamente celebrar la oportunidad que hoy estamos viviendo. Depende de nosotros si decidimos convertirnos en agentes de cambio o si vemos todo esto como algo negativo. Tenemos la oportunidad que no se había tenido antes de incluir a los que no pueden, y que esta brecha digital de la cual se habla es real. Somos poco más de 8 billones de personas en el planeta, casi 3 billones de personas no tienen conectividad. Los planteamientos que hay que hacer es cómo los vamos a sumar, cómo vamos a hacer que ellos formen parte. Entonces, la conectividad es un reto global que sí tiene que estar en las agendas públicas. De ahí adaptar los contenidos, sin lugar a duda. De ahí incentivar las economías locales, también tiene que ser. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí, yo preguntaría, han registrado una idea o patentado algo ante el INPI? No lo tenemos. Es uno de los indicadores más importantes el registro de patentes. Y esto quiere decir la disciplina que hay en llevar a cabo un software. ¿Cómo voy a que consuman mi software si ni siquiera lo tengo yo registrado? Me hace falta esa parte de planeación, de educación de modelos de negocio para entender que tenemos que cubrir ciertos puntos o procesos para yo insertarme en economías mundiales. Para esto tengo que apegarme a un marco jurídico sólido. ¿A qué voy? Sí tenemos que hacer, y la oportunidad que tenemos o reto como país es construir un marco jurídico sólido, que por ahí venía una de las preguntas. ¿Qué pasará con el compromiso del capítulo digital al cual México está obligado a cumplir en el TEMEC? Pero no solamente el TEMEC, tenemos otros tratados a los cuales México está obligado a cumplir en materia tecnológica. Y no tenemos ese marco jurídico. Para que quede claro en esta mesa, no tenemos una ley. Versus Brasil, por ejemplo, que tiene 9 leyes. Y si me voy a la Unión Europea, pues las regulaciones de la Unión Europea, más la de los países, más, empieza a ser un compendio legal que protege. Y esto me lleva a entender lo que estamos haciendo. Compartirles que, por ejemplo, estamos trabajando en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la primera ley federal de ciberseguridad. Porque cuando hablamos de cloud computing, cuando estamos hablando de la nube, se empiezan a mezclar otros temas. ¿Quién me está dando esa ciberseguridad? ¿Tenemos tipificados en nuestro país los ciberdelitos? No los tenemos así. ¿Los tenemos tipificados como federales? No lo tenemos así. Entonces, estamos entrando o adentrándonos velozmente a unas colaboraciones donde ya hay países que tienen, por ejemplo, una agencia de ciberseguridad o un área de ciberseguridad donde se controlan las políticas que van a regular a los gobiernos y que actualmente no tenemos. Sí tenemos una estrategia digital, está publicada desde el 2017, simplemente no se lleva a cabo. Ahí está. Pero bueno, entonces ahí están las contradicciones y me llevaría a otra. ¿Cuántas de las empresas o empresarios que están aquí tienen un manual de buenas prácticas
o de protocolos en temas de seguridad. Es verdaderamente muy escaso. 8 de cada 10 ciberataques que se concretan vienen del interior. Microsoft nos compartió y publicó un estudio donde señaló que el costo de la ciberseguridad para nuestro país equivaldría a $8 trillones en el 2022. Esa cifra fue rebasada en los primeros 3 meses del año. Si la ciberseguridad o la ciberdelincuencia fuera considerada una economía a nivel mundial, sería la tercera economía del mundo. Entonces, cuando hablamos de cloud computing, cuando hablamos de que vamos a migrar a todo, tenemos que tener claridad, que no todos piensan como estamos aquí sentados, de sacar todo lo mejor, por el contrario, y que tenemos una obligación y que nuestro país no está exenta de eso. 50 millones de mexicanos, si bien tienen un dispositivo celular, no quiere decir que tengan conectividad o que tengan el acceso a como nosotros lo estamos viendo, ni la velocidad con la cual tenemos. Donde hay países que ya se está explorando 6G, nosotros tenemos zonas donde ni conectividad tenemos. Entonces tenemos retos internos que tenemos que ver. Y claro que hay que ser optimistas para cómo los vamos a sumar para que sean parte de esta economía digital, que por cierto, estamos trabajando dentro de la misma comisión en generar una ley para la economía digital. Entonces, sí están pasando muchas cosas. Qué mejor momento que, por ejemplo, haber visto lo que sucedió hace 3 días con DART, una colaboración internacional que logró a través de la tecnología desviar un asteroide. ¿Para quién? Para el bien de la humanidad. ¿Cómo no vamos a celebrar que estamos siendo testigos de esto y que podemos ser parte y que depende de nosotros el rol que yo quiera tener? Porque la tecnología, ese es el privilegio que me da a mí. Puedo interactuar y tener impactos en otros lados. Puedo convertirme en esa piedra que cae y genera olas, o puedo simplemente ser un usuario, sin lugar a duda. Simplemente es qué temas vamos a poner. Puntos que yo subrayaría cuando hablamos de cloud computing, cuando hablamos de, pues tenemos que rescatar valores, tenemos que tener una ética. ¿Para qué? Para comportarnos y jalar a los que no tienen ese acceso porque se están quedando atrás, no solamente por el contenido educativo o por el uso de las tecnologías, sino porque verdaderamente no tienen acceso a estos puntos. Y de ahí, pues bueno, ¿cómo lo hacemos? A través de marcos jurídicos. ¿Y cómo hay inversión? Es muy fácil, la fórmula es muy sencilla. Si yo tengo un marco jurídico sólido, transmito confianza. Si transmito confianza, hay inversión. Si hay inversión, hay empleos. Si hay empleos, hay cadenas. ¿Qué tenemos que poner atención de otros factores que están alrededor de quienes ponen atención en los países o en las economías? Pues que buscan otros factores como seguridad y como transparencia o combate a la corrupción. La fórmula es sencilla. Y sí hay inversión. El tema aeroespacial en nuestro país, que está basado en tecnología, un avión, la cantidad de sensores que tiene, de tecnología que implementa, es fuera de serie. Es uno de los sectores de mayor crecimiento en nuestro país. Tenemos 5 clústeres aeroespaciales y sigue habiendo inversión. Francia está por hacer una de las inversiones más grandes. Somos su tercer mercado. Y así podemos ir viendo cómo somos un país atractivo. Ahora, ¿cómo capitalizamos en qué somos atractivos? Porque cuando hablamos de cloud computing, les voy a poner otro tema que lleva mucho a la discusión y que sí está haciendo una discusión dentro del Poder Legislativo, y es la soberanía tecnológica o la soberanía digital. ¿Qué pasa cuando la información del gobierno, que debe de proteger como Estado rector, está en otro país? Es una discusión que, piénsenla, ¿lo apoyo o no lo apoyo? ¿Tengo toda mi información en otro o la tengo que tener en mi país? Como sector privado, cada quien decide qué hace con su información, pero ¿cómo lo hago como gobierno? ¿Tengo que estar obligado o no? Y uno de los ejemplos de los alcances de cuando hablamos del cloud computing lo estamos viendo en qué sucedió con la guerra de Rusia y Ucrania, con esta invasión. ¿Qué pasó con los ciberataques que fueron previos? Con una estrategia de tener no todo concentrado en un solo lugar. En fin, hay mucho que se va desdoblando, me parece, cuando hablamos de si lo tenemos que usar o no. Como en la parte legislativa, la obligación es tener un marco jurídico sólido que garantice a los mexicanos, a las empresas, a las personas físicas y morales en concreto mexicanas y a las internacionales que se quieran asentar en nuestro país, que hay un marco jurídico sólido que les va a proteger, les va a dar certidumbre y que va a generar parte de lo necesario para que haya estas inversiones y desarrollos en el sector.
Y de ahí finalmente, pues bueno, los impactos que van a tener como hacer pues las tecnologías exponenciales, no solamente la inteligencia artificial, que sigue siendo en todos los foros muy cuestionada, pero ¿será esa la solución para, por ejemplo, atender nuestro sistema judicial? Donde si al día de hoy hiciéramos un corte, nos tardaremos 100 años en ponernos al día. ¿Y será esa la solución? No lo sé, pero esos son los roles que hay y que tendremos que entender para cómo los incentivamos y cómo los medimos y cómo nos visualizamos para los siguientes 15 años. A ver, estamos hablando de que esto lleva 20 años, 30. ¿Cuántos años quieren, dependiendo de la religión, que llevemos aquí? Para unos llevamos 5,000, para otros 2,000, para los científicos 400,000. Somos afortunados y esto ha revolucionado como nunca se ha hecho en los últimos 20 años. También tenemos prisa de que haya resultados. Hay que ver que también toma tiempo y que estamos todos cambiando y adaptándonos a estas velocidades que también no necesariamente tienen que ser tan rápidas. Hay que ir marcándoles la pauta. Thank you, Diputado. I will take that as a optimistic outlook with a few qualifiers, for the next 15 to 20 years, few important qualifiers. I want to do, Alejandra, if you had something you wanted to add on the sort of like your view of the next 15 years, and Andres, I want you to kind of close it out and combine, kind of the future for the next 15 years and from an artificial intelligence view, because that, of course, really is the future. So, Alejandra. I hear what the business what the Congressman says, and of course I agree with what he's saying. The issue is that I sometimes have more hurry than things happen. But bueno, I understand things take time. So because of my view, what is exciting for me in terms of the digitalization of the economy is the possibility to change the competitive landscape in Mexico, especially in Mexico and in Latin America, where we have highly concentrated markets. And I love this case where maybe 10 years ago, if you had a consumer good and you wanted to put it in the market, you needed to go through the two big television companies in order to advertise. If you were not there, you wouldn't sell your product. 10 years later, because of digitalization, Facebook alone sells more advertising than Televisa and Azteca together. That's digitalization. And so what happened in the advertising industry could eventually happen in other industries, and I find that very exciting. And eventually, and I hope sooner than later, we'll have to discuss in Mexico what to do with the big tech companies, Amazon included, of course. Of course. No, it's a great point. And quite frankly, it's sort of a global, challenge of how to harness that opportunity that companies across the globe can take advantage of and governments can take advantage of, but sort of setting the rules of the road in an appropriate way too. So thank you for your comments. Andres, as CEO of an AI company, you're on, cutting edge of the future as it relates to artificial intelligence. So kind of tell us kind of what you see for artificial intelligence in Mexico over the next 10 to 15 years. Yeah, thank you for that question. Of course, I'm totally biased because that's what I do, but I truly believe that that's the future, and in particular because it's a more philosophical question. It had led us to understand how we understand intelligence at itself. So there is a famous book called On the Brain. So some guys suggested that if we wanted to create artificial intelligence, first we needed to understand what is intelligence. And that's a word that we use every day, and I dare you to explain that a small child. It's quite difficult to actually understand what is intelligence. I love a definition. Of course, there is a formal definition on AI that says something like to achieve human level performance at certain tasks. But I prefer the learning approach to understand intelligence, and it means a system is intelligent if it improves itself as it gathers more data. So any new iteration of data improves the system or that objective to what it was created. So that actually makes us wonder if we are actually intelligent. I mean, every day we should be more intelligent. We're gathering data, and that's what I love of intelligence. And the other thing is, I don't know if I'm allowed to share my feelings with all of you. Of course, this is a wide open panel. Really? All right, anything goes. And I have an idea that it's been in my mind for a lot of time,
I can tell you that it's driving what I do, really, and it's something that has to do with probably you have heard about the second law of thermodynamics in the universe. It's something called entropy. We're all here today because the universe started from a single point. And due to the fact that entropy in the universe is increasing, a lot of complexity happened and we ended here. And I think something similar happens with what we can call the social universe. We started as simple tribes or simple societies, but there is a social entropy. What for me means that what we're seeing today, all the complexities and complications of this world are not a bug, as we say in software, it's a feature of the system. That means that we only can expect for this to grow. So we're not living a bad racha. I don't remember how to say it. It's a feature of our system. It will continuously increase in the complexity of the world. So I'm pretty sure that if our institutions will fail if they don't have the right software. Software is the capacity to compute at scale. And I don't think that public officials are thinking their institutions or their systems in terms of having the right software to handle the amount of complexity there is in the world and that is increasing over time. So I think the solution is artificial intelligence. It's more a way of view things, improve them as we gather more data. And I want to say very briefly again that we have seen, you mentioned some transitions in technology, but we have seen the past months a huge jump into the capacity AI has to create things that we believe years apart from now, but also on the field of just human intelligence. For instance, text and language. I think that's the most hot field right now in AI because certain companies have achieved the capacity to write entire text out of just a single prompt. Actually, we started to think and to understand what prompt engineering means. Any of you have heard the word prompt engineering? It seems like it's going to be a skill in the next years because we now interact with certain artificial intelligence through a prompt. A prompt is a single text commanding in natural language a request we have. But you need to be very careful how do you command the AI to do what you want to do. For instance, probably some of you have heard about DALL-E, now something called stable diffusion. These things with a single text are creating images out of anything. As recent as today, Meta announced his text-to-video engine. So you give an idea, we can say something like 4 panelists in Mexico talking about tech for good, and it will create some idea of what this AI understands. So the content creation is about to change profoundly, and a lot of jobs that are heavily dependent on text and language will change, and we thought that those were human exclusive, and those were never going to be disrupted by AI. So this will bring major changes, but I'm optimistic about the future in terms of having the possibility of, for instance, translation. I mean, learning English is, as we all know, a barrier to understand different things in the world. Just coding requires English to actually program. Now we can envision in the next years a real-time translation. Probably English won't be necessary to learn it. So that's why I think we need to learn math. And I want to finish with this idea, math and coding, because I always feel sad when I hear certain debates about these two things as technical skills. I think it's a profound mistake to understand them as that. These are languages of how the universe works. There is nothing more profound, humanistic, and philosophical than learn certain aspects of math
and how to program a computer, because there you find, I imagine people like entrepreneurs, lawyers, and congressmen people, and everyone learn how to program and write Python, because that's how you understand how to fragment certain problems. It should be a hobby. But again, this because I'm biased. So I see a lot of opportunities with these new technologies that will bring a lot of opportunities. And it's an example of AI bias for a good thing, for a good cause. Yeah, So well, we like your bias in this direction. But with that, I want to transition to questions. We've got like 4 minutes, so probably time for 1, maybe 2 questions. Any questions from the audience at this point? We covered a lot of topics today. Yes, in the back here. Hi. Well, my question was a little bit related. Throughout the conference, you've talked about legal frameworks, education, learning how to code. For example, for a university student, what would you say is like the basis of this like digital agenda or digital education that they should have for like the jobs in the future, according to your own opinions? Who wants to start here? Javier? ¿Quieres tú? I love what Andres says, but I'm a little bit old school in terms that I'm also like a humanistic. So what I tell my girls, and they're in college, they need to learn to program. That's a must. So one studies international relation, but she's also doing data science as a must. And then, so that I think you need to do. And then I would also take some courses, not many, but the basic, on ethics. Ethic issues are going to be very important as we go forward. So I would do data science and ethics for sure. Even if you study architecture or economy or dancing. Great answer. Invitado. Y conectaría la pregunta pasada de los 20 años. Primero, la pregunta para todos aquí es, y que cada quien la responde en su momento, es ¿dónde te ves en el 2030? ¿Dónde te ves en el 2050? ¿Y cómo te ves? Una vez que visualizamos dónde estoy y cómo estoy, pues entenderé si sigo haciendo lo mismo o no. Si estoy interesado en estar en otra posición, pues eso me va a llevar a educarme, va a llevar a profesionalizarme, va a llegar a entender lo que está sucediendo y va mucho de la mano con lo que el mensaje de decir, ¿qué haría yo? Pues programar. ¿Por qué? Porque es como se está moviendo el mundo. Entonces me llevaría a entender mi presente para de ahí visualizar mi futuro. Si la pregunta va más hacia los empleos o la generación, cuando yo voy y me preguntan qué hago, pocas veces habíamos tenido una brújula de hacia dónde van las economías del mundo. Ahí tienes los ODS. Ahí van las economías, ahí van los inventos, ahí donde va. Entonces, si tú encuentras una ruta para desarrollar un negocio, o ver, ahí tienes. Pocas veces nos habían dicho para dónde se iba a estar moviendo las economías o los esfuerzos de los diferentes países. Entonces, ahí tienes una ruta muy clara para poder desarrollarte. Interesante lo que está pasando también del cloud computing, que hoy es y es parte de los ODS, pues los desarrolladores tienen la tecnología verde. ¿Por qué? Por el gran impacto en el medio ambiente que generan. Justamente todos los servidores, pues bueno, hoy día están implementando tecnologías verdes. Y finalmente, pues en la parte que nos toca o nos compete desde la parte legislativa, sí es muy importante que haya acercamiento hacia los legisladores, porque no se comprende. Primero, la velocidad a la que suceden las cosas, y cuando ya están implementadas, pues de repente ya son usuarios y tienes que reaccionar. Entonces, sí es importante que haya un acercamiento constante con quienes hacen las políticas públicas, para que haya entendimiento y haya claridad y se platiquen de los riesgos, de las oportunidades que se van presentando cada una de las tecnologías. Ejemplo, ¿qué está pasando con el metaverso? ¿Estamos listos o no? ¿Quién lo está regulando? ¿Hay de alguna forma algún país que lo tenga? Cuando ya sucede economías ahí. ¿Qué va a pasar cuando estemos implementando en nuestro país tecnologías como el blockchain, que por ejemplo puede llegar a venir a resolvernos el problema que en México tenemos del catastro? ¿Qué les parece que de repente comprar una casa y hay 5 dueños? Bueno, ¿qué tal que a través de blockchain, pues ahora tu escritura viene justamente a través de esa tecnología? O lo cripto, que está todavía entre si lo uso o no lo uso, pero ya está siendo implementado. Entonces,
como ven, la tecnología va más rápido y de la parte de quienes estamos encargados de generar los marcos legislativos, pues de repente vas de retraso. Por eso es importante que haya siempre un vínculo para que esta tecnología que va avanzando pues se pueda ir de alguna manera articulando con los marcos jurídicos que tenga. Entonces, pues yo te diría, ve para adelante, vete 2030, métele sin miedo. Cuando uno esté en la universidad vas a fracasar, aviéntate. Lo mejor que va a pasar es que vas a aprender. Y eso es el método empírico, es el método científico y es prueba y error y dale para adelante, en lo que tú creas, pero siempre que estés convencido de lo que vas a hacer. Excellent. Gracias, diputado. Round of applause for our panelists here this afternoon. Thank you.